Namaste, I'm Kanchana Advocate. Today I'm dealing with previous papers of AIBE exam. Subject is Constitution of India. First question is the concept of freedom of trade and commerce mentioned in Indian Constitution is motivated from experience of the following country. Means our Indian Constitution is a borrowed constitution. We pick up from different constitutions. Freedom of trade and commerce we borrowed from Australian Constitution. Not only freedom of trade and commerce and also joint sittings of Parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, and concurrent list also borrowed from Australian Constitution. Freedom of trade and commerce, which was mentioned in Article 301. From Canadian Indian Constitution is a borrowed constitution. We borrowed from Australia concurrent list, freedom of trade, commerce and intercourse, and joint sittings of two houses of the Parliament. From Canadian Constitution, we borrowed federation with strong centre, vesting of residuary powers in the centre, appointment of state governors by the centre, advisory jurisdiction of the Supreme Court. From Ireland Constitution, we borrowed directive principles of state policy, nomination of members of Rajya Sabha, method of election of the president. From Japan Constitution, we borrowed procedure established by law. From Russian Constitution, we borrowed fundamental rights, ideals of justice, that is social, economic, political. It was inserted in preamble. From UK Constitution, we borrowed parliamentary form of government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges, and bicameralism. From US Constitution, we borrowed fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of president, removal of Supreme Court judges and High Court judges, post of vice president. From German Constitution, we borrowed suspension of fundamental rights during emergency. From South Africa, we borrowed procedure for amendment in the Indian Constitution and election of members of Rajya Sabha. From France Constitution, we borrowed republic and ideals of liberty, equality, fraternity in the preamble. Our Indian Constitution is a borrowed constitution. మన అన్ని దగ్గర నుండి అన్ని ఏది మనకు సూటబుల్ గా ఉంటాయో వాటిల్ని మనం డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి మనం బారో చేసాం. 2. Which of the following writ is issued to enforce performance of public duties by the authority? We issue writs under Article 32 before Supreme Court and Article 226 before High Courts. We have 5 types of writs: mandamus, coarento, certiorari, prohibition, and habeas corpus. Habeas corpus issued, writ of habeas corpus issued by Supreme Court, High Court when any person is unlawfully detained by the authority or any private person. Writ of mandamus is issued to enforce performance of public duties by the authority. As public duty on part of the respondent, such duty must be absolute duty and the aggrieved person must be specific demand and refusal. That is, at the time of filing a writ, there must be subsisting duty. A writ of mandamus can be filed against the government, semi-government, public authorities, judicial or quasi-judicial, tribunal or universities. Which means
which means against all administrative authorities మీద ఇది ఫైల్ చేస్తారు. This writ can be filed by any person whose right is violated. ఎవరి రైట్ వైలేట్ అయితే వాళ్ళు ఫైల్ చేయొచ్చు. Writ of certiorari confers power on Supreme Court or High Court over lower courts to correct illegality of their decision. If lower decision is illegal, certiorari issued against the inferior courts or tribunals or any body exercising judicial or quasi-judicial functions. Means judicial or quasi-judicial functions చేసే వాటి మీద writ of certiorari అనేవి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది by Supreme Court or High Court. When there is want or excess of jurisdiction or violation of procedure or disregard of principles of natural justice follow అవ్వకపోయినా or error of law apparent on face of the record but not error of fact. Error of law అయి ఉండాలి, error of fact కాకూడదు. Want of jurisdiction or excess of jurisdiction or violation of procedural aspects means principles of natural justice or error of law apparent on face of the record unte every whose legal right is violated they can approach the Supreme Court or High Court. Prohibition is the another name is jurisdictional writ. It can be issued against judicial or quasi-judicial authority. Same grounds as certiorari: lack of jurisdiction, excess of jurisdiction, absence of jurisdiction, error of law or procedural irregularity or violation of natural justice. అనేటప్పుడు ఈ writ of prohibition అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. Before judgment, court can issue writ of prohibition. After judgment, certiorari will be issued. Coarento under what authority? మనం కోవారెంటో రిట్ ఆఫ్ కోవారెంటో ఫైల్ చేయాలంటే ఇనీషియల్ గా మనకి అయితే ఓన్లీ అగ్రీడ్ పర్సన్ చేసేవాళ్ళు. అట్ ప్రెసెంట్ అయితే ఎనీ పర్సన్ కెన్ ఫైల్. ఎప్పుడు మనం ఇది ఫైల్ చేసుకుంటాము అంటే కోవారెంటోని ఎప్పుడు రిట్ ఆఫ్ కోవారెంటో ఎప్పుడు ఫైల్ చేయొచ్చు అంటే ఆఫీస్ మస్ట్ బి పబ్లిక్ ఆఫీస్ అయి ఉండాలి, సబ్స్టాంటివ్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆఫీస్ కి, అంటే పోస్ట్ లో ఉండే వాళ్ళకి లీగల్ క్వాలిఫికేషన్ ఒకవేళ లేకపోతే మనం వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు అనమాట. హోల్డర్ మస్ట్ హ్యావ్ అజ్యూమ్ ద ఆఫీస్, అంటే ఆ పొజిషన్ లో కూర్చున్నారు క్వాలిఫికేషన్ లేకుండాను, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ అయినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ ఎవరైనా జడ్జ్ గా కూర్చున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ జేసీజీ అయినట్లయితే ఎల్ఎల్బి డిగ్రీ ఉండాలి. వాళ్ళు ఎల్ఎల్బి డిగ్రీ లేకుండాను ఏదో ఫాల్స్ డిగ్రీ పెట్టుకున్నట్లయితే అప్లై చేసినట్లయితే మనం ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. బై వాట్ వారెంట్ ఆర్ అండర్ వాట్ అథారిటీ యు ఆక్యుపైడ్ దట్ ఆఫీస్ అని, ఆక్యుపైడ్ దట్ చైర్ అని. Okay, we have 5 writs: habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, prohibition. We approach Supreme Court under Article 32 to High Court under Article 226 of the Constitution of India. Which of the following Constitutional Amendment Act had made the provision for publishing Hindi translation of Constitution? 58th Amendment of the Constitution. మనకి ఒరిజినల్ గా ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇంగ్లీష్ లో ఉంది, తర్వాత దాన్ని పబ్లిషింగ్ ఇన్ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్, మెజారిటీ ఆఫ్ నా ఇండియన్స్ హిందీ కాబట్టి హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు అని 58th అమెండ్మెంట్ ద్వారా చెప్పారు ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు అని. రిలవెంట్ ఆర్టికల్ ఈస్ 394A and Part 22 of the Constitution of India.
Which one of the following is landmark on colorable legislation? State of Bihar versus Kameshwar Singh. Doctrine of colorable legislation is a legal principle that prevents a government from using its legislative authority in unconstitutional way. The doctrine of colorable legislation is a legal principle that prevents government from using its legislative authority in an unconstitutional way. It's also known as fraud on constitution. Means things that cannot be done directly should not be done indirectly either. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా ఏదైనా చేయకూడదు అని అంటే మనం దాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా కూడా చేయకూడదు అనమాట. అందుకే అలా ఎవరైనా చేసినట్లయితే దాన్ని ఫ్రాడ్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. అనదర్ నేమ్ ఈస్ ఫ్రాడ్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్. Doctrine of colorable legislation is to prevent the legislature from doing something indirectly or covertly that's prohibited from doing directly. ఇండైరెక్ట్ గా లేకపోతే ఏదో విధంగాను చేయకుండా ఉండటానికి డైరెక్ట్ గా ప్రోహిబిట్ చేసిందంటే అది ఇండైరెక్ట్ గా కూడా ప్రోహిబిట్ చేసినట్టే. అలా చేయకూడదని డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ చెప్తుంది అనమాట. This doctrine applicable to federal constitution where the legislature may transgress its power limits in a అంటే మనకి జనరల్ గా ఫెడరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి షెడ్యూల్ 7 లో 3 లిస్ట్ ఉన్నాయి. యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్. ఎవరి లిస్ట్ లో ఉండేవి? స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసుకోవచ్చు లెజిస్లేషన్. యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉండేవి పార్లమెంట్ చేయొచ్చు. కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఉండేవి బోత్ స్టేట్ అండ్ యూనియన్ కూడాను ఎనాక్ట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒకరి లిస్ట్ లో ఉండేవి అంటే యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉండేవి యూనియన్ అంటే పార్లమెంటే చేయాలి ఎనాక్ట్మెంట్స్ ఏమైనా. అంటే ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేసేవి లిస్ట్ లో ఉండేవి వాళ్ళు ఉండాలి. ఒకరివి ఇంకొక దీనిలోకి ఎన్క్రోచ్ అవ్వకూడదు అనమాట. ఒకవేళ అలా ఎన్క్రోచ్ అయినట్లయితే అది కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ అవుతుంది. అల్ట్రా వైడ్స్. Fifth one, which of the following constitutional amendment was passed in light of advisory opinion received in Re Berbery case? In Re Berbery case లో ప్రెసిడెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ నుండి ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు అండర్ ఆర్టికల్ 143 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ ఒపీనియన్ బేస్ చేసుకొని 9th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది. Sixth one, which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving repugnancy between center and state? 254, Doctrine of Repugnancy 254. మనకి 7th షెడ్యూల్లో యూనియన్ లిస్ట్ 3 లిస్టులు ఉంటాయి. యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కన్కరెంట్ లిస్ట్. యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉండే అన్నిటిని కూడా లిస్ట్ లో ఉండేవి పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేసింది. స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉండేది స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఎనాక్ట్ చేస్తాయి. కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఉండేది బోత్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ పవర్స్ టు ఎనాక్ట్ ద లాస్. ఇప్పుడు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రెపగ్నెన్సీ అనేది ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది అంటే కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో నుండి చేసే ఎనాక్ట్మెంట్స్ కి వస్తుంది అనమాట. ఆర్టికల్ 254 clause 1 is the general rule. If there is any repugnancy between union law and state law on subject in concurrent list, concurrent list లో ఉన్న దాని మీద ఏదైనా రిపగ్నెన్సీ మీన్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినట్లయితే యూనియన్ లా విల్ ప్రివేల్. ద స్టేట్ లా టు దట్ ఎక్స్టెంట్ విల్ బి వాయిడ్. ఎంతైతే రిపగ్నెన్సీ ఉంటుందో అంత ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మాత్రం వాయిడ్ అవుతుంది అనమాట. ఆర్టికల్ 354 clause 2 is exception to the 354 clause 1. 354 clause 2 ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ అనమాట. ఒకవేళ స్టేట్ కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో నుండి ఏదైనా స్టేట్ ఎనాక్ట్మెంట్ చేసి
అది ప్రెసిడెంట్ కన్సెంట్ పంపించి ప్రెసిడెంట్ కన్సెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అది లా అయినట్లయితే దెన్ స్టేట్ లా విల్ ప్రివేల్ అన్నమాట. అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాతో ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినా రిపగ్నెన్సీ వచ్చినా సరేను ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ అనేది తీసుకోవటం వలన ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ ఎనాక్ట్మెంట్ కి స్టేట్ లా విల్ ప్రివేల్ ఓవర్ ద central laws. What is transition period? Was provided in Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi. 15 years term icharu tenure icharu under Article 394A. 8. In which of the following cases was it held that there could be no reservation on a single post in the cadre? Dr. Chakradhar Paswan versus State of Bihar, AR 1988. ఇందులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే రిజర్వేషన్ వాజ్ ఫ్రాడ్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మనకి ఆర్టికల్ 14 ఏం చెప్తుంది? ఆర్టికల్ 14 జనరల్లీ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ రిజర్వేషన్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే ఫ్రాడ్ అనేది అవుతుంది, అంటే ఎగ్నెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది అని చెప్పింది. అండ్ ఆల్సో కోర్ట్ అబ్జర్వ్ ద స్పెషల్ ప్రొవిజన్ షుడ్ నాట్ బి సో ఎక్సెసివ్ దట్ అండర్మైన్ ద గ్యారంటీ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఆర్టికల్ 16 అంటే ఆర్టికల్ 16(4) లో రిజర్వేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆర్టికల్ 16(1 and 2) ఏం చెప్తున్నాయంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, నో డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్తాయి. కానీ ఆర్టికల్ 14 లో రిజర్వేషన్ గురించి చెప్తాయి, నాట్ ఎగ్నెస్ట్ అని అంటాయి. కానీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇవ్వచ్చు అంటే ఓన్లీ సింగిల్ పోస్ట్ ఉండేటప్పుడు మళ్ళీ ఇవ్వకూడదు అని చెప్తారు. సింగిల్ పోస్ట్ కేడర్ ఉంటే దానికి రిజర్వేషన్ అప్లై కాదు, నో రిజర్వేషన్. సింగిల్ పోస్ట్ ఉంటే రిజర్వేషన్స్ అప్లై కాదు అంటే ఆర్టికల్ 16 క్లాస్ 4 అప్లై కాదు అని డాక్టర్ చంద్రకాంత్ పాస్వాన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ లో చెప్పారు. సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఎట్ హెర్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్ మే ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వయలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 19(1)(g). మనకి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ లో రిలవెంట్ కేసులో ఈజ్ విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్, AR 1997 సుప్రీం కోర్ట్. దీని తర్వాత 2013 లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎనాక్ట్మెంట్ కూడా చేసింది అనమాట. సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్ ఫర్ ఉమెన్ 2013 ఎనాక్ట్మెంట్ వచ్చింది. మనకి ఆర్టికల్ 19 లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి. అందులోనే ఆర్టికల్ 19(1)(g) టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఆర్ టు క్యారీ ఆన్ ఎనీ ఆక్యుపేషన్, ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్. అంటే ఇలా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ ప్లేస్ లో చేసినట్లయితే ఆ ఉమెన్ యొక్క ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ క్యారీ ఆన్ ఆక్యుపేషన్ ఆర్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ అనేది వైలేట్ అవుతుంది అండర్ ఆర్టికల్ 19(1)(g) అండ్ ఆల్సో ఆర్టికల్ 21 ఆల్సో. Which of the following doctrine has applied to resolve the conflict between Article 25(2)(b) and Article 25(b) of the Constitution? Harmonious construction. 10th question is, which of the following doctrine has applied to resolve the conflict between Articles 25 Class 2 Subclass B and Article 25 Class B of the Constitution of India? Doctrine of harmonious construction. In the case of Venkataramana Devaru versus State of Mysore, AR 1957 లో సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇష్యూ చేసింది. 11. Title of the Constitution of India is laid down in Article 393. 393 లో టైటిల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మనకి అన్నిట్లో కూడా జనరల్ గాను ఏ ఎనాక్ట్మెంట్ అయినా సెక్షన్ 1 లో ఉంటుంది టైటిల్ ని. కానీ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో మాత్రం ఆర్టికల్ 393 లో
టైటిల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ are given under which part of the constitution? Fundamental rights part 3, part 4 directive principles of state policy, part 2 citizenship, part 1 union and its territories. We have 22 parts. 13. By which of the following amendment of 1955 anti-defection law was added in the Constitution of India? 52nd Amendment, 52nd Constitutional Amendment. Anti-defection law, 10th schedule dealt with regard to disqualification of members of parliament and members of state legislatures. Question number 14. In which one of the following cases the Supreme Court decided that the constitutional amendment is law within the meaning of Article 13 Clause 2 and therefore it is violation of any fundamental rights, it may be declared void? Goleknath versus State of Punjab. Fundamental rights violate చేసినట్లయితే దట్ ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ లో చెప్పారు. కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవ్వకుండా పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పింది. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, పార్ట్ 4, Article 44, Uniform Civil Code. As per Article 16, no citizen shall, on ground only of dash or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office అండర్ ద స్టేట్. దేన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చేయకూడదు. ఆర్టికల్ 16 ఓన్లీ సిటిజన్స్ కి అప్లై అవుతుంది. రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ రెసిడెన్స్ వీటిని బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. 1 2 3 4 5 6 7 ఈ 7 వాటిని బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. ఏజ్ బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు. అంటే పర్టికులర్ పోస్ట్ కి ఏజ్ బిట్వీన్ ఏంటి మనం ఏడీజీ తీసుకోండి 35 to 45 years. అలాగే ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ 45 years తర్వాత వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఏజ్ బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు. కానీ వాళ్ళ రిలీజియన్, రేస్, క్యాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ రెసిడెన్స్ బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ హు ఆర్ సిట్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ డిసైడింగ్ ఎనీ కేస్ ఇన్వాల్వింగ్ సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా యాజ్ టు ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి అన్న కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండర్ ప్రెసిడెంట్ ఏదైనా రిఫరెన్స్ ఒపీనియన్ కోసం పంపించేటప్పుడు అండర్ 143 ప్రకారం పంపించేటప్పుడు అప్పుడు మినిమం ఎంతమంది జడ్జెస్ ఉండాలి అంటే 5 members అండర్ ఆర్టికల్ 145 Clause 3 ప్రకారం. 18. According to Article 300A of the Constitution of India, no dash has deprived of his property save by authority of law. ఇక్కడ పర్సన్ ఎందుకంటే ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో లేదు కాబట్టి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటే పర్టికులర్ గాను మనకి ఆర్టికల్ 19 లో ఉన్నట్టయితే ఓన్లీ సిటిజన్ కు ఉండేది. ఇప్పుడు ఎనీ పర్సన్ అన్నమాట. నా రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 300A. Which one of the following is not law according to Article 13? మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ నెగటివ్ ఇస్తారు, కొన్ని పాజిటివ్ ఇస్తారు.
మనం ఏం చేస్తాం, ఓవర్లుక్ లో ఒక్కొక్కసారి అంటే నాట్ మర్చిపోయి చదవకుండా లా అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 13 అనుకోండి. అలా చూసేటప్పుడు ఏంటి, రూల్, బైలా, కస్టమర్ యూసేజ్ ఇవన్నీ కూడా లాలోనే వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ నాట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. 20 which of the following schedule dealt with union list, state list, concurrent list? Schedule 7. మనకి we have 12 schedules. Schedule 1 dealt with names of party. We have 12 schedule. Schedule 1 names of states and union territories and territorial jurisdiction of the states. Schedule 2 allowances, privileges and emoluments of the president, governor of the state, speaker, deputy speaker of Lok Sabha, chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, judges of Supreme Court, judges of High Court, controller and auditor general. Third schedule oaths and affirmations, union ministers of India and members of parliament, Supreme Court judges, CAGs, state ministers, MLAs and MLCs and judges of high courts. Oath అందరు వీళ్ళందరివి కూడా oath అండర్ థర్డ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఓత్ అనేది జరుగుతుంది. ఫోర్త్ షెడ్యూల్ టు అలిగేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇన్ లోక్సభలో రాజ్యసభ. Fourth schedule to allocation of seats of states and union territories in Rajya Sabha. Rajya Sabha lo particular state ki union territories ki ఎన్ని సీట్స్ అలొకేట్ చేయాలి దాని గురించి మనకి షెడ్యూల్ 4 లో చెప్తుంది. షెడ్యూల్ 5 and 6 రిలేట్స్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ గురించి చెప్తే, షెడ్యూల్ 7 డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ సెంటర్. ఇందులో 3 లిస్ట్ ఉంటాయి, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్. 8th షెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్. అట్ ప్రెసెంట్ 22 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో. అంటే మనకి ఇండియాలో ఎవరైనా సిటిజన్షిప్ తీసుకోవాలంటే ఈ 22 లాంగ్వేజెస్ లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి వచ్చినట్లయితేనే వాళ్ళకి ఇండియాలో సిటిజన్షిప్ ఇస్తారనమాట. 9th షెడ్యూల్ స్టేట్ యాక్ట్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద డెల్ట్ విత్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందారీ సిస్టమ్. మనకి కేశవానంద భారతి కేసు రాకముందు ఏంటంటే, జడ్జిమెంట్ రాకముందు ఏమైనా లాస్ చేసి ఈ 9th షెడ్యూల్లో పెట్టారంటే వాటి మీద ఇంకా జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉండదు అని అలా ఉండేదన్నమాట. కానీ ఈ 9th షెడ్యూల్ ఆఫ్టర్ కేశవానంద భారతి జడ్జిమెంట్ 24 ఏప్రిల్ 1973 తర్వాత నుండి కూడా ఏవైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏవైనా లాస్ 9th షెడ్యూల్లో పెట్టినా సరే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అప్లై అవుతుంది అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందనమాట. కట్ ఆఫ్ డేట్ డెసిషన్ ఆఫ్ కేశవానంద భారతి కేసు నుండి పెట్టారు. 10th షెడ్యూల్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్. 10th షెడ్యూల్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్. అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఇది డిఫెక్షన్ అంటే వన్ పార్టీ నుండి ఇంకో పార్టీలోకి జంప్ చేసినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఇది 52nd అమెండ్మెంట్ లో పెట్టారు ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1985. 11th షెడ్యూల్ రిలేట్స్ టు పంచాయత్స్ బై 73rd amendment in the year 1992. In panchayat it contains 29 matters. 12th schedule relates to municipalities by 74th amendment in the year 1994. It contains 18 matters. Okay, union list, state list and concurrent list which was in 7th schedule. What is the leading decision in case of Menaka Gandhi versus Union of India? Right to hear. ఇందులోనే గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ చెప్పారు. గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆర్టికల్ 14, 19 and 21 ఈ 3 ఆర్టికల్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉంటాయన్నమాట.
రైట్ టు హియరింగ్ అంటే ఇక్కడ మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏం చేశారంటే మేనకా గాంధీ పాస్పోర్ట్ ని ఇంపౌండ్ చేశారు వితౌట్ ఆపర్చునిటీ ఏంటి షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వకుండాను అంటే ఆడి ఆటం పాటం ఏమీ జరగలేదన్నమాట. హియర్ ద అదర్ సైడ్ ఉండాలి కదా, అదేమీ జరగకుండా సింప్లీ ఇంపౌండ్ చేస్తారనమాట. దానికోసమని మేనకా గాంధీ కోర్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. రైట్ ఫ్రమ్ రెసిడెన్స్ 22 freedom of residence under article 19 is available in which of the following? Freedom of residence is article 19 1e. మనకి freedom of article 19 లో article 19 1a freedom of speech and expression, 1b to assemble peacefully without arms, 1c to freedom association and to form association. Article 19 1c to form associations or unions. Article 19 1d to move freely throughout the territory of India. Article 19 1e to reside and settle in any part of India. Reside. Article 19 1e to reside and settle any part of India. Article 19 1f omit chesaru, right to property is no more a fundamental right. Article 19 1g to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. See, freedom of residence is now article 19 1e. Question number 23. Every person who is a member of defense service or holds any civil post. Defense service lo unna or civil post aina sare under union holds office during pleasure of president. Union aithe president, state ainatlaithe governor under article 310. Doctrine of pleasure. యూనియన్ అయితే ప్రెసిడెంట్, స్టేట్ అయినట్లయితే గవర్నర్. Article 20. Question number 24. According to provisions of Article 315 of the Constitution of India, both are correct. మనకి ఏంటంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ గురించి చెప్తాయన్నమాట. 315 స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. దేర్ షల్ బి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫర్ యూనియన్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫర్ UPSC, State Public Service Commission. The Public Service Commission for Union, if required to do by Governor of a state, may, with approval of the President, agree to serve all or any of the needs of the state. 25. Test of reasonableness is not wholly, అసలు దీని ప్రకారం ఉండకూడదు అనమాట. సబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ అనేది ఉండకూడదు. ఇట్ కంటోస్ ఎ ఫెయిర్లీ ఇండికేటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంటే రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండర్ సెక్షన్ 14 ప్రకారం. రామచంద్ర డాల్మియా వర్సెస్ జస్టిస్ టెండూల్కర్, AR 1958 సుప్రీం కోర్ట్. ఇందులో ఏం చెప్పారంటే రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది 2 ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి. ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా అండ్ రీజనల్ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి. అంటే మనం ఏదైనా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైనా అడ్వకేట్ అవ్వాలంటే లా డిగ్రీ ఉండాలి, లేకపోతే డాక్టర్ అవ్వాలంటే MBBS డిగ్రీ ఉండాలి. అలా చేయొచ్చు, కానీ రీజనబుల్ గా ఉండాలి. ఆ క్లాసిఫికేషన్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ కి బేసిస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ కి మధ్యన సంబంధం ఉండాలి అని రామకృష్ణ దాల్మియా వర్సెస్ జస్టిస్ టెండూల్కర్ లో చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఉండాలి, అబ్సల్యూట్ ఈక్వాలిటీ లీడ్స్ టు అనార్కీ అవుతుంది కాబట్టి రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అంటే మనం ఎగ్జామ్
అందరికీ స్కూల్ పిల్లలందరికీ ఒకే పేపర్ ఇచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుండి 10th వరకును, దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వాలిటీ. అందుకు రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఆ క్లాస్ కి ఇస్తే దాన్ని రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారనమాట. అబ్సల్యూట్ ఈక్వాలిటీ అనేది పనికి రాదు. రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది టేకప్ చేయొచ్చు. Question number 26. Power to enact a law relating to citizenship of India is left to Parliament. అంటే సిటిజన్షిప్ కి సంబంధించి ఏదైనా ఎనాక్ట్మెంట్ చేయాలంటే అండర్ ఆర్టికల్ 11 ప్రకారం పార్లమెంట్ కి పవర్ ఉంది. ఆర్టికల్ 11 బేస్ చేసుకొని సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ 1955 ని పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో ఇండియా హ్యాస్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. అంటే మన సిటిజన్స్ అందరికీ కూడాను, ఇండియాలో ఉండే ఇండియన్స్ అందరికీ కూడా సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరికైనా సిటిజన్షిప్ ఎక్వైర్ చేయాలన్నా టెర్మినేట్ చేయాలన్నా బేస్డ్ ఆన్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ 1955 ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటాయి. Question number 27. A discrimination against a man or woman only on ground of dash would be violative of Article 15 Clause 1. Man or woman. This is relates to sex. దీన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చేయకూడదు. అలా చేసినట్లయితే ఆర్టికల్ 15 Clause 1 అనేది వైలేట్ అవుతుంది. 28. Objective resolution adopted by Constituent Assembly on January 22nd, 1947 was drafted by Jawaharlal Nehru. 29. Right to property was eliminated from list of fundamental rights during the tenure of Morarji Desai మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండేటప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీని టెర్మినేట్ చేశారు, ఎలిమినేట్ చేశారు అనమాట, అబాలిష్ చేశారు, ఒమిటెడ్ చేశారు. అంతకు ముందు మనకి రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19(1)(f) అండ్ ఆర్టికల్ 31. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఆర్టికల్ 300(a) is now it is only a constitutional right. Now it is not a fundamental right. Right to property is now a constitutional right. మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ అయినట్లయితే మనకి ఏంటంటే మన రైట్ వైలేట్ అయితే మన ఆర్టికల్ 32 అండ్ ఆర్టికల్ 226 ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ఆర్ హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైటే కాబట్టి అంటే ఏంటి ఆర్టికల్ 32 ఆర్ 226 ప్రకారం రిట్స్ వేయొచ్చు అనమాట. ఆర్టికల్ 300(a) ఇప్పుడు మనం రిట్ వేయకూడదు, కానీ అదర్ ఆర్డర్స్ అనేవి పాస్ చేయొచ్చు. అండర్ 226 ప్రకారం కూడాను మనం హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, బట్ నాట్ అండర్ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. 30. Protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles? Article 22. ఈ ఎవరిని కూడాను అన్నెసరీగా అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ అరెస్ట్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏ గ్రౌండ్స్ మీద అరెస్ట్ చేశారు, ఎక్కడ డిటెన్షన్ చేశారు, మనకి సిపిసిలో ఉన్నాయి రైట్స్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ పర్సన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. మనకి ఆర్టికల్ 22 ఏంటంటే బోత్ సిటిజన్స్ కి నాన్ సిటిజన్స్ కూడా అప్లై అవుతాయి అన్నమాట, అంటే ఎనీ పర్సన్. ఆర్టికల్ 300(a) of Constitution of India, that is right to property, has been inserted 44th amendment of the Constitution. Now it is only constitutional right. 32. Supreme Court invoked principle of transformative constitutionalism in the case of Navtej Singh Johar versus Union of India 2008. Supreme Court decriminalized homosexuality in section 377 of IPC. ఈ కేసును బేస్ చేసుకొని దీని తర్వాత అదర్ కేసెస్ లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం ని
మెయింటైన్ చేశారనమాట. స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ నేషనల్ సౌత్ ఇండియన్ రివర్ లింకింగ్ అగ్రికల్చరిస్ట్ అసోసియేషన్ 2021 లో ఆర్టికల్ 38 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆర్టికల్ 14 రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ లా మెజారిటేరియన్ కాకుండాను కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ బేస్ చేసుకొని లా ఉండాలి, లా అనేది టెస్ట్ చేయాలి, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ బేస్ చేసుకోవాలి కానీ మెజారిటీ బేస్ చేసుకొని కాదు అని. ఇంకా సుప్రియో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2023లో ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ వాళ్ళు రైట్ టు మ్యారేజ్ కోసం అని ఒక పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు. అందులో ఇండివిజువల్ అటానమీ అండ్ జెండర్ ఐడెంటిటీ అండ్ గివెన్ దెమ్ రైట్ టు చూస్ దేర్ పార్ట్నర్, అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ పార్ట్నర్ ని చూస్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ దేర్ రైట్. ఈవెన్ ఎల్జిబిటి వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళ పార్ట్నర్ ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కేసులో సుప్రియో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలోన ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ ఏంటంటే ఛాలెంజ్ ద స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1954. అంటే మనకి ఏ మ్యారేజ్ అయినా సరే ఆపోజిట్ సెక్స్ తో మ్యారేజ్ అనేది ఉంటుంది, కానీ దాన్ని ఛాలెంజ్ చేశారనమాట. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పారంటే పార్లమెంట్ హ్యాస్ పవర్ టు మేక్ ద లాస్. పార్లమెంట్ ఒకసారి థింక్ చేయాలి, పార్లమెంట్ లా చేయాలి, మాకు ఏమీ పవర్ లేదు, మ్యారేజ్ గురించి మేము ఎన్ని డెసిషన్ ఇవ్వలేము, కానీ రైట్ టు చూస్ దేర్ పార్ట్నర్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారనమాట. పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్మెంట్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఐషా షిఫా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ అదర్స్ 2023. ఇందులో ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అనేది టెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ కి కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అనేది ఉంటుంది. దానికోసం అని బైజు ఇమాన్యుయల్ కేస్ నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ ని బేస్ చేసుకొని వేరింగ్ ఆఫ్ హిజాబ్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ చాయిస్ అండర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందనమాట. అంటే ముస్లిమ్స్ హిజాబ్ వేసుకుంటారు కదా, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్ అండర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని సుప్రీంకోర్టు ఐషా షిఫా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో చెప్పారు. ఇంకా ఎక్స్ వర్సెస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వర్సెస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎన్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ అదర్స్ 2022. ఇందులో ఏంటంటే మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ రూల్స్, అందులో మ్యారీడ్ ఉమెన్ అయితే టెర్మినేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ గురించి స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్ ఏమీ లేదనమాట. దానికోసం అని ఒక అన్మ్యారీడ్ గర్ల్ తనకి అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేటప్పుడు కోర్ట్ ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు హైకోర్టు ఏంటంటే అన్మ్యారీడ్ వాళ్ళు అబార్ట్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పారు. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ అనేది వయలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 14 అండ్ ఆర్టికల్ 21. రీప్రొడక్టివ్ అటానమీ అండ్ డిగ్నిటీ అండర్ ఆర్టికల్ 21 అనేవి వైలేట్ అవుతాయి. అంటే ఎవరి చాయిస్ వాళ్ళది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ టు అన్మ్యారీడ్ అండ్ మ్యారీడ్ ఉమెన్. ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ ఉమెన్ కి కావాలనుకుంటే రీప్రొడక్టివ్ అటానమీ అండ్ డిగ్నిటీ అండర్ ఆర్టికల్ 21 అనేది ఉంది, మ్యారీడ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ అని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అని ఎక్స్ వర్సెస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎన్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ 2022లో చెప్పారనమాట. అంటే మ్యారీడ్ అయినా అన్మ్యారీడ్ అయినా ఎవరైనా సరే టర్మినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకొని వచ్చే జడ్జిమెంట్స్. 33 సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ స్ట్రక్ డౌన్ under article 19(1)A read with article 19 clause 2 in the case of Shreya Singhal versus Union of India. పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏమైనా ఒపీనియన్ పెడితే అవి ఎక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్ 19(1)A ప్రకారం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎవరీ సిటిజన్ కి ఉంది.
కాకపోతే సమ్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండర్ 19 క్లాస్ 2 ఇక్కడ వరకు ఓకే. కానీ ఆర్టికల్ సెక్షన్ 66A ఏంటంటే ఏ పోస్ట్ పెట్టినా సరే అది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ప్రకారం అది అఫెన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి శ్రేయా సింఘాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం స్ట్రక్ డౌన్ చేస్తారనమాట. వైలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 19(1)A read with article 19 class 2. Article 145 class 3 of the Constitution of India states that minimum number of judges are to sit for purpose of deciding case involving substantial question of law as to interpretation of this constitution ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడంలో సబ్స్టాన్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడంలోనైనా ఆర్ హియరింగ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రెసిడెంట్ నుండి సుప్రీం కోర్టుకి వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా ఒప్పి అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండర్ 143 ప్రకారం చేసేటప్పుడు ఎంతమంది జడ్జెస్ ఉండాలి అంటే 5 జడ్జెస్ అండర్ సెక్షన్ 145 క్లాస్ 3 లో మనకి పాయింట్ చెప్పింది అనమాట. ఇండియా ద భారత్ షల్ బి యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 1. 36 Supreme Court has legalized living wills and passive euthanasia subject to certain conditions. అంటే లివింగ్ విల్ అనేది ఇప్పుడు మనం రాసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ టు సర్టెన్ కండిషన్స్ and passive euthanasia based on Common Cause versus Union of India 2018 judgment. Article 310 of the Constitution relates to doctrine of pleasure with civil servants. ఇక్కడ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అనేది అండర్ 310 ఎవరికి ఉంటుందంటే యూనియన్ లో అయితే ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది, స్టేట్ లో అయితే గవర్నర్ కి ఉంటుంది. Right to know antecedents of candidates in election flow from Article 19. Freedom of expression, right to Article 19(1)A to freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression also includes right to know. In preamble of the Constitution, the expression liberty is followed by words liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Preamble also very very important. నేను దానికి preamble కి వీడియో కూడా చేశాను, వాచ్ చేయండి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. MC Mehta versus Union of India, Shriram Food and Fertilizers case, popularly known as oleum gas leak. The concept of curative petition introduced by Supreme Court under 137 in the case of Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura 2002 లో క్యూరేటివ్ పిటిషన్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ ని. అంటే ఇదేంటంటే మనకి అపీల్ అయిపోయిన తర్వాత మెర్సీ పిటిషన్ వెళ్తాం, మెర్సీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేయండి అని క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అన్నమాట. అన్ని క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ రిసర్ట్ ఈస్ క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 137. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ రూపా అశోక్ హురా వర్సెస్ Ashok Hura 2002. Right to free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of the Constitution in Hossainara Khatun versus State of Bihar. Hossainara Khatun versus State of Bihar లో Article 21 ని expand చేసి right to free legal aid is also a fundamental right అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది. అంటే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ రైట్ వైలేట్ అయితే మనం స్టేట్ మీద మనం ఫైట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. దానికోసమనే మనకి లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఆర్టికల్ 39A ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ కోసం అని.
Rule of law means AIBE concept of law is rule of law under Article 14. Rule of law lo emuntayante equality before law, supremacy of law, predominance of legal spirit. Rule of law means this is concept of AIBE under Article 14. Equality before law, supremacy of law, predominance of legal spirit. 44. Supreme Court of India held that it is permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities. అంటే ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ ఏమైనా అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి, వెదర్ దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయినా సరే. Based on Paramanand Katara versus Union of India, year 1989. తర్వాత మనకి సిఆర్పిసిలోనో ప్లస్ ఐపీసీలో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ ఎవరైనా అలాగా ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వనట్లయితే దే ఆర్ పనిషబుల్. నా బిఎన్ఎస్ ప్రకారం పనిషబుల్ అన్నమాట. రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఇన్ ఇండియా మే బి ఎక్సైజ్ బై రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అంటే స్టేట్ లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్. ఈ వీటిలో ఉండేవి కాకుండా రిమైనింగ్ ఏమైనా పవర్స్ ఉంటే అవి ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? పార్లమెంట్ దగ్గర ఉంటాయి. అండర్ ఆర్టికల్ 248. From which of the following countries the Constitution of India has borrowed the power of judicial review? From United States, America. Judicial review we borrowed from United States of America. 47. Enforcement of which of the following articles of the Constitution cannot be suspended even during proclamation of emergency? Even emergency time lo kuda Article 20 and 21 not suspended. ఎందుకంటే రైట్ ఆర్టికల్ 21 రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ అనేది ఎమర్జెన్సీ టైంలో కూడా ఉంటుంది. ఇంకా ఆర్టికల్ 20 ఏం చెప్తుంది? ఆర్టికల్ 20 క్లాజ్ 1 ఎక్స్పోజ్ ఫ్యాక్టోలా, ఆర్టికల్ 20 క్లాజ్ 2 డబుల్ జియోపాడీ, ఆర్టికల్ 20 క్లాజ్ 3 రైట్ అగైన్స్ సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్. ఇవి ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో కూడా ఉంటాయి. ఈ టూ ఆర్టికల్ 20 అండ్ 21 అనేవి ఎప్పుడు కూడా సస్పెండ్ అవ్వవు. ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నా సరే సస్పెండ్ అవ్వవు. రిమైనింగ్ అన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా సస్పెండ్ అవుతాయి. ఈ విషయాన్ని మనకి ఆర్టికల్ 359 లో చెప్పారనమాట. 48. Under which of the following articles of Indian Constitution Parliament is empowered to legislate with respect of matters state list in national interest? అంటే పార్లమెంట్ స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉండే వాటి మీద ఎనాక్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. Parliament is empowered to legislate with respect to a matter in state list in national interest. అంటే పార్లమెంట్ ఈ మనకి 249, 250, 252, 253 ప్రకారం స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాటి మీద పార్లమెంట్ లెజిస్లేషన్స్ చేయొచ్చు. ఇది 249 అయితే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉండే వాటి మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే మీన్స్ పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 249 ప్రకారం అయితే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్, 250 ప్రకారం అయితే డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ టైంలోన అంటే స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో స్టేట్ అసెంబ్లీ అనేది సస్పెండ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు పార్లమెంటే చేస్తుంది. 250 ప్రకారం డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీలో పార్లమెంటే లాస్ చేస్తుంది. ఇంకా 252 ప్రకారం అయితే విత్ కన్సెంట్ ఆఫ్ స్టేట్స్, 1 or 2 or more స్టేట్స్ కావాలి అనుకుంటే విత్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వాటికి యూస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఎనాక్ట్మెంట్ చేస్తుంది.
254. Any treaties or international agreements? International. బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏదైనా లాస్ చేయాలి అని అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్టేట్ లా మీద ఉండే వాటి మీద కూడా ఈ పార్లమెంట్కి పవర్ ఉంటుంది, ఎనాక్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. 49. In which of the following cases the court lay down right to life does not include right to die? ఇందులోన right to life does not include right to die. జియాన్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ లో ఏంటంటే ఆ సెక్షన్ 306 అండ్ 309 right to life does not include right to die. IPC. రైట్ టు లైఫ్ అంటే ఓన్లీ రైట్ టు లైఫే, రైట్ టు డై ఏమీ కాదు అని జియాన్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ లో చెప్పారనమాట. అంటే సెక్షన్ 306 అండ్ 309 కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని చెప్పారు. కానీ పిఎం రత్నంలో ఏం చెప్పారంటే 309 ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. ఎందుకంటే ఊరికినే ఎవరు కూడాను చనిపోరు, ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూ టు సైకలాజికల్ మెంటల్ డిజార్డర్ వల్ల అవుతారు కాబట్టి ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని. అటెంప్ట్ టు సూసైడ్ ఈజ్ అన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత 196 లా కమిషన్ రిపోర్ట్ లో ఎథనేషియా అనేది ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు. కేస్ ఆఫ్ అరుణ రామచంద్ర శ్యాంబాగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2011 లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పారంటే రైట్ టు లైఫ్ ఇంక్లూడ్స్ రైట్ టు డై విత్ డిగ్నిటీ అని చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో పర్సన్ కెన్ రైట్ లివింగ్ విల్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎథనేషియా means right to life includes right to die with dignity అని కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చెప్పారు. 50. The question whether a bill is a money bill or not to be decided by Speaker of Lok Sabha under Article 309 and 310 ప్రకారం Speaker of Lok Sabha will decide అన్నమాట. జనరల్ మనీ బిల్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఆర్డినరీ బిల్స్ అయితే అదర్ ఇన్ లోక్సభ రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఇంకా మనీ బిల్ ఎప్పుడు కూడా వితౌట్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లోక్సభలో బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత రాజ్యసభకి బిల్ ని పంపిస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దే కెన్ కీప్ ఓన్లీ 14 days రాజ్యసభలో ఉంచాలి. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయాలన్నమాట. ఒకవేళ ఏమైనా రికమెండేషన్స్ ఉంటే లోక్సభ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఫైనల్ అథారిటీ మాత్రం మనీ బిల్స్ అయితే లోక్సభకే ఉంటాయి అన్నమాట. అండర్ ఆర్టికల్ 309 అండ్ అండర్ ఆర్టికల్ 109 and 110. 51. Decision under 10th schedule is taken by presiding officer of the house. అంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఎవరవుతారంటే లోక్సభలో అయితే స్పీకర్, రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్, అలా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో అయితే స్పీకర్, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో అయితే చైర్మన్ అవుతారు. వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు విత్ రిగార్డ్ టు డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్. Which of the following is not a ఫెడరల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ఇక్కడ కూడా మనకి నెగటివ్ ఇచ్చారనమాట.
నెగటివ్. ఏది పాజిటివ్? అప్పుడప్పుడు నెగటివ్ లో వస్తుంది క్వశ్చన్, సమ్ టైమ్ పాజిటివ్ లో వస్తుంది. ఇది మాత్రం కేర్ఫుల్ గా చూసుకుంటేనే వన్ మార్క్ వస్తుంది, లేకపోతే 1 మార్క్ పోతుంది. మనకు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్లు కూడా పోతాయి. ఓకే, ఫెడరల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, డబుల్ సెట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఫెడరల్ కాదు అంటే ఏంటి? యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, సింగిల్ సిటిజన్షిప్. ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, dual set of government means union government, state government, rigid constitution, distribution of powers between center and state, supremacy of the constitution, authority of the courts ఉంటాయి. యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో అయితే సింగిల్ సిటిజన్షిప్, యాక్సెస్ అథారిటీ ఆఫ్ ద యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో సింగిల్ సిటిజన్షిప్, ఎక్సెసివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, residuary powers vested with the parliament, appointment of the governors, parliament power to legislate over state subjects, parliament power to alter name boundaries of existing states, emergency provisions, flexibility of the constitution, position of union territories, common all India administrative systems. ఇవన్నీ కూడా యూనిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ క్వాజీ ఫెడరల్. అంటే మనకి కొన్ని ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ద యూనిటరీ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫెడరల్ ఫీచర్, డబుల్ సెట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనకి ఏమైనా చేయాలంటే కొన్నిటికి 2/3 ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ రాటిఫికేషన్ కావాలి, లేకపోతే కొన్ని వీటికి 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్. అలా రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది మనకి. ఓన్లీ కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కే సింపుల్ మెజారిటీ ఉంటే సరిపోతుంది. అలా మనకి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదో క్వాజీ ఫెడరల్. 53 Parliament in exercise of its powers to amend under Article 368 may not amend basic structure. Article 368 ప్రకారం ఏంటంటే మనకి ఇది దేని బేస్ చేసుకుని వచ్చిందంటే కేశవానంద భారతి. versus state of Kerala. కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ వచ్చే జడ్జిమెంట్ నుండి ఏంటంటే పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, బట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మాత్రం అమెండ్ చేయకూడదు అని కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళలో చెప్పారు. Article 368. Which article starts with subject to public order, morality and health? Article 25. Freedom of religion. మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్, మొరాలిటీ అండ్ హెల్త్. ఇవేవి కూడా పాడవకుండా, పబ్లిక్ ఆర్డర్ కి ఇన్కన్వీనియన్స్ రాకూడదు. మన ఎనీ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ చేసిన మొరాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ని కూడా కాన్షియస్ లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఏ పడితే అవి చేసేయకూడదు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఉంది కదా అని. 55. Supreme Court of India issued number of directions for prevention of women in various forms of prostitution and to rehabilitation of their children through various welfare measures so as to prevent them with dignity of person, means livelihood and socio-economic development in the case of Gaurav Jain versus Union of India. ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పారంటే
ఈ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ వాళ్ళని సపరేట్ చేసి వాళ్ళకి కూడాను చిల్డ్రన్ ని కూడా ప్రాస్టిట్యూషన్ లో దించకుండా వాళ్ళకి సపరేట్ చేసి ఏంటంటే వాళ్ళని చిల్డ్రన్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ గా డిక్లేర్ చేసి వాళ్ళని చిల్డ్రన్ హోమ్స్ లో పెట్టాలి, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి పంపించాలి అని చెప్పారనమాట. ఇంకా మెయిన్ అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ సోషల్ లైఫ్ వాళ్ళకి కలపాలి వితౌట్ అటాచింగ్ టు ద ప్రీ స్టిగ్మా. వాళ్ళు ప్రీవియస్ గాను వాళ్ళు ప్రాస్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు చిల్డ్రన్ అని అలా కాకుండా వీళ్ళు మళ్ళీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో కలపాలి. అంటే కొన్నాళ్ళు వీళ్ళని చిల్డ్రన్ హోమ్స్ లో పెట్టాలి అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ. ద చిల్డ్రన్ కెన్ బి declared as a children in need of care and protection under section 2 clause subsection 14 of Juvenile Justice Act అని గౌరవ్ జైన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. 56 right to free legal aid was recognized as a fundamental right under article 21 of the constitution in Hussainara Khatun versus state of Bihar 1979. After that, Article 39A of the Constitution of India provides free legal aid under Article 39A. Question number 57. Joint sitting of both houses of parliament may be called by president. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే అంబులెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎమర్జెన్సీకి 108, అలానే ఇది కూడా అనమాట. ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైనా వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా ఒక బిల్ పాస్ అవునప్పుడు జాయింట్ సెషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండర్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాల్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ అండర్ 108. Ex officio chairman of council of state is vice president under article 64. vice president కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ కి చైర్పర్సన్ గా ఉంటారు, ఎక్స్ ఆఫీషియో చైర్పర్సన్ గా ఉంటారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ డిఫాల్ట్ వాళ్ళు చైర్మన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ అవుతారు. రైట్ టు ప్రాపర్టీ నౌ ఇస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 300A after 44th amendment of the Constitution of India. 60. Restrictions may not be imposed on freedom provided under Article 19(1)A on this ground. అంటే మనకి ఆర్టికల్ 19(1)A రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 2 ఉంటాయి. అందులో మనకి డిఫర్మేషన్, పబ్లిక్ ఆర్డర్, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఉంటుంది కానీ సెడిషన్ అనేది ఉండదు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ నాట్ ఇచ్చారు, చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. నెగటివ్ ఏది ఉండదు, సెడిషన్. మనకి ఆర్టికల్ 19(1) ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ 19(2) చెప్తారనమాట. రైట్ టు గ్యారంటీ టు సిటిజన్స్ ఓన్లీ అండర్ మనకి రైట్ గ్యారంటీ టు సిటిజన్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇక్కడ ఇచ్చే వీటిల్లో మనకి ఓన్లీ సిటిజన్స్ కి ఏ రైట్స్ ఉంటాయి అని అంటే ఆర్టికల్ 15, 16, 19, 29 and 30 ఓన్లీ 5 రైట్స్ ఓన్లీ టు సిటిజన్స్ కే ఉంటాయి. 5 రైట్స్ 15, 16, 19, 29 and 30. ఈ 5 రైట్స్ ఓన్లీ టు సిటిజన్స్. మిగిలినవన్నీ కూడా అందరికి సిటిజన్స్ అండ్ నాన్ సిటిజన్స్ కి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ 19 ఉంది కాబట్టి 19(1)A is right guaranteed to citizen only. 19, 16, 15, 29 and 30. President can be removed on ground of violation of constitution. Only one ground, violation of constitution ni president ni eppudu impeach chesaru ante when he violates the constitution under article 61. only one ground ఉంటుంది. First constitutional amendment enacted in 1951. Doctrine of pleasure applies to civil servants
under Article 310 of the Constitution. Article 361 provides protection and immunity to President and governors from being prosecuted in the courts. Immunities అన్నమాట, అంటే కోర్టులో వీళ్ళ పవర్లో ఉండేటప్పుడు, అంటే ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ లో ఉండేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ మీద గవర్నర్ మీద ఎటువంటి ప్రాసిక్యూషన్ అంటే కేసెస్ ఏవి ఫైల్ చేయకూడదు. అండర్ 361 Supreme Court decided in SR Bommai versus Union of India relating to President's rule in state under Article 356. In SR Bommai versus Union of India 3 points గురించి చెప్పారు. ప్రెసిడెంట్ రూల్, ఇంకా సెక్యులరిజం అండ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఈ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది 356. Supreme Court has decided in Keshwanand Bharati versus State of Kerala, Parliament can amend any provision of the Constitution but not to alter the basic structure and basic feature of the Constitution. Any part can amend any provision, ఏ provision అయినా amend చేయొచ్చు కానీ basic structure of the Constitution అనేది amend చేయకూడదు under Article 368 of the Constitution of India. What is not private right? Private right ante right to privacy is the private right. Right to property, right to freedom, right to education, these are public rights. Right to privacy is the private right. Under Article 21. 69. Separation of judiciary from executive is guaranteed in Constitution under Article 50. This is directive principles of state policy. అంటే ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ ఉండడం కోసం జుడిషియరీని ఎగ్జిక్యూటివ్ నుండి సపరేట్ చేశారనమాట. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. Article 213 empowers the governor టు ప్రొమాల్గేట్ ఆర్డినెన్స్. ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారంటే గవర్నర్ కాబట్టి, అంటే స్టేట్ ఎప్పుడైనా సరే సెషన్లో లేనప్పుడు, అంటే సెషన్స్ ఏమీ అవ్వనట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా లా కావాలి అంటే, ఎమర్జెన్సీగా ఇమీడియట్గా లా కావాలి అంటే గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ అనేవి పాస్ చేస్తారు. అలాగే మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లో అయితే ప్రెసిడెంట్ అండర్ 123 ప్రకారం ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. వెన్ దేర్ ఈస్ రెస్ అంటారు అనమాట, అంటే ఏవి సెషన్స్ లో లేవు, లోక్సభ రాజ్యసభ ఏవి సెషన్స్ జరగనప్పుడు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇమీడియట్ గా ఏదైనా యాక్ట్ కావాలి అని అంటే ప్రెసిడెంట్ అండర్ 123 ప్రకారం ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. అదే ఒకవేళ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రెండు కూడా లేనప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ని గవర్నర్ అండర్ 213 ప్రకారం గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేస్తారు. ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ సెంటర్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ సెంటర్. ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ అయితే 264 to 249. Financial relations between the state and center 245 to 255. Legislative relations 256 to 263. Administrative relations. Rule of law defined by AIBE under article మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో అయితే అండర్ ఆర్టికల్ 14 లో ఉంటుంది. Control over subordinate courts shall be vested in the High Court under 227 ప్రకారం సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా సూపర్వైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సూపర్వైజర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది హైకోర్టుకు ఉంటుంది సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ మీద. 74 రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ includes personal liberty comes under article 21. ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. రైట్ అగైన్స్ట్ కస్టోడియల్ వైలెన్స్, రైట్ ఆఫ్ అండర్ ట్రయల్ టు సపరేట్ ఫ్రమ్ కన్విక్టెడ్ పర్సన్స్. అండర్ ట్రయల్ వాళ్ళు దే ఆర్ ఓన్లీ అక్యూజ్ పర్సన్, దే ఆర్ నాట్ కన్విక్టెడ్, ప్రూవ్డ్ గిల్టీ, కాబట్టి వాళ్ళు సపరేట్ గా ఉండాలన్నమాట.
సపరేట్ గా ఉండే రైట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. రైట్ అగైనెస్ట్ పబ్లిక్ హ్యాంగింగ్, ఎవరికైనా హ్యాంగింగ్ అయితే దాన్ని పబ్లిక్ లో చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ కన్సర్న్ ద పర్సనల్ లిబర్టీ. The Supreme Commander of Defence Force of India. Question number 75. Supreme Commander of Defence Force of India is President. అంటే డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అందరికీ కూడా, డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అన్నిటికి మీద సుప్రీం కమాండర్ ఎవరు అని అంటే ప్రెసిడెంట్. అండర్ ఆర్టికల్ 53 క్లాస్ 2. Retirement age of Supreme Court judges is 65 years under Article 124 of the Constitution of India. The provision of establishing Public Service Commission 315 UPSC or State Public Service Commission. Which one is not the fundamental right? Now, right to property is not a fundamental right. Initially, we have 7 fundamental rights. At present, we have only 6 fundamental rights. Right to freedom of assembly is a fundamental right. Right to equality, fundamental right. Right to freedom of speech and expression is also fundamental right. 44th amendment ద్వారా మనకి right to property is omitted from fundamental right. Now, it is only a constitutional right under Article 300A. In Menaka Gandhi case, it was observed. Menaka Gandhi case lo enti manaku observe chesarante, right to go abroad within the ambit of Article 19(1)(a), but the confiscation of property is not in accordance with law. Right to go abroad is also comes under Article 19(1)(a). ఇందులో ఏం చేశారు అంటే కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అంటే కాదు. అండ్ రైట్ టు గో అబ్రాడ్ కమ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 19, నాట్ విత్ ఇన్ అని చెప్పారు కదా, అది కూడా ఆర్టికల్ అంటే మనకి మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్టికల్ 19, 14 అండ్ 21 కూడా వైలేట్ అయ్యాయి అని చెప్పారు అనమాట. ఇందులో అంటే రైట్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ కూడా ఇందులో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆర్టికల్ 14, 19, 21 అనేవి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పారు. Right to go abroad is also comes under Article 21, and right to go abroad comes under Article 19(1)(a). Confiscation of passport is violation of the law. Article 21 violate అయిందన్నమాట. Article 14 ప్రకారం ఏంటి, against arbitrariness అంటే ఇక్కడ వితౌట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా ఆర్బిట్రరీగానే ఏం చేశారంటే పాస్పోర్ట్ ని ఇంపౌండ్ చేశారు, కన్ఫిస్కేషన్ చేశారు. కాబట్టి ఇందులో ఏంటంటే ఆర్టికల్ 14, 19 అండ్ 21 కూడా వైలేట్ అయ్యాయి అని చెప్తారు అనమాట. 80. Reasonable restrictions can be imposed on right to freedom. అంటే మనకి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది, కానీ ఏంటంటే కొన్ని రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటంటే జనరల్ పబ్లిక్ కి ఇన్కన్వీనియన్స్ అవ్వకూడదు, ఇంకా ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో మనం వెళ్ళి అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు మూవ్ చేయకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే కొంతమంది ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే జనరల్ పబ్లిక్ తో మింగిల్ అవ్వరు, కాబట్టి అక్కడే వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. Which of the following can claim Article 19 of the Constitution? Only citizens. మనకి ఈ విషయాన్ని స్టేట్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్, ఈ కేసులో కంపెనీ ఆర్ కార్పొరేషన్ కి ఆర్టికల్ 19 అప్లై అవుతూ ఓన్లీ సిటిజన్స్ కి అప్లై అవుతుంది అని
సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. స్టేట్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్. Article 19 applies only to citizens. Article 20 of the Constitution, no accused person shall be compelled to be a witness against himself. ఈ విషయాన్ని మనకి ఖతికల్ ఉగాండా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే అండ్ సెల్వి అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో కూడా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అంటే అక్యూజ్ పర్సన్ తనకి విల్లింగ్ లేకుండాను ఎగ్నెస్ట్ గాను ఎవరు కంపెల్ చేయకూడదు అనమాట. ఎగ్నెస్ట్ గాను ఏమి కూడా అంటే ఏంటి, ప్రాసిక్యూషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. అక్యూజ్ ని నువ్వు చెప్పాలి, నీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి అని విత్ ఇన్ హిజ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని రివీల్ చేయమని అడగకూడదు అండర్ ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 3 ప్రకారం. Indrasani versus Union of India is popularly known as Mandal case with relating to articles 15 and 16 with regard to reservations, OBC, SC, ST reservations. Supreme Court in SP Gupta versus Union of India year 1982 Supreme Court decided on judges transfer case. When a bill is passed by the parliament and president assent, what is the status of the same? Then law అవుతుంది అన్నమాట. జనరల్ గా ఆర్డినరీ బిల్స్ ఏంటంటే, ఆర్డినరీ బిల్స్ ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే విత్ ప్రియర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు పార్లమెంట్ లో, ఐదర్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఒక హౌస్ బిల్ ని పాస్ చేసిన తర్వాత అదర్ హౌస్ పంపిస్తారు. ఆ అదర్ హౌస్ ఏం చేయాలంటే విత్ ఇన్ 6 months లోపు ఆ బిల్ ని వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పాలన్నమాట. అదర్ హౌస్ కూడా విత్ ఇన్ 6 months లోపు పాస్ చేసిన తర్వాత బోత్ ద హౌసెస్ కూడాను బిల్ పాస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ పంపిస్తారు. అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దాని మీద అసెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దట్ బిల్ విల్ బికమ్ ఏ లా అవుతుంది అనమాట. కానీ ఒకవేళ మనీ బిల్స్ అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. లోక్సభ బిల్ పాస్ చేసిన తర్వాత రాజ్యసభకు పంపిస్తారు. రాజ్యసభలో మనీ బిల్ అయితే ఓన్లీ 14 days లోనే వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పాలి. ఒకవేళ మళ్ళీ రీసెంట్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తే వాళ్ళు కంపల్సరీగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనీ బిల్ ని. బోత్ హౌసెస్ కూడాను బిల్ ని పాస్ చేసిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ పంపిస్తారు. అసెంట్ అయిన తర్వాత దెన్ దట్ బిల్ బికమ్స్ ఏ లా అవుతుంది అనమాట. Minto Morley reforms is associated with Indian Council Act 1909. The Government of India Act 1935, which subjects are included in the concurrent list. Concurrent list lo marriage, divorce, arbitration, criminal law and procedure. ఇవన్నీ కూడా మనకి కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 నుండి వచ్చాయి, బారో చేసాం అన్నమాట. అండర్ విచ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ టు సమన్, prorogate and dissolve either of the houses of the parliament shall be unconstitutional if acted without advice of council of ministers. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వైజ్ లేకుండాను ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ చేసినట్లయితే ఏదైనాను సమన్స్ చేసినా, ప్రోరోగ్ చేసినా ఆర్ డిజాల్వ్ చేసినా దట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని రావ్ వర్సెస్ ఇందిరాగాంధీ ఏఆర్ 1971 లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయాలన్నా సరే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వైజ్ అనేది మ్యాండేటరీ. What is the special constitutional position of Jammu and Kashmir at present? After abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir has no special status
Hence, Constitution of India is applies to whole of India, including Jammu and Kashmir. Recently, in which of the case, Kerala High Court held that University Grants Commission criteria which allow certain relaxation marks to reserve category as violation of Article 16 Clause 1 of the Constitution. Higher Service Society versus UGC repetition lo Kerala High Court Article 16 Clause 1 అనేది violate అవుతుంది, అలాగా మార్క్స్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చినట్లయితే రిజర్వ్ కేటగిరీస్ కి అని కేరళ హైకోర్టు చెప్పింది. Right to equality before law under Article 14 is subject to restrictions of reasonable classification. Reasonable classification based on intelligible differentia and reasonable nexus. The provision relating to abolition of untouchability under Article 17, abolition of untouchability based on this article, Civil Rights Act 1955 and SC/ST Act 1989 were enacted. The theoretical power to amend the Constitution have been given to the members of Parliament and Legislature by Article 368. Amendment చేసుకునే పవర్ ఉంది. Directive principles of state policy not justifiable at fundamental in governance to the country. Under directive principles of state policy from Article 36 to 51, they are not justifiable in court of law at fundamental in governance of the country. అంటే ఏమైనా ఎనాక్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే రూల్ చేసేటప్పుడు కంట్రీకి సమ్ గైడెన్స్ అనేవి డైరెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఫండమెంటల్స్. Who has power to dissolve the Lok Sabha? President. Under Article 85 Clause 2 Subclass B of the Constitution of India. An amendment of the Constitution can be initiated by introducing of a bill for such purpose in either Council of States or House of People. అంటే ఏంటి, లోక్సభలోనైనా అండర్ ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభలోనైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. Which of the following is true in respect of government contract which does not confirm a provision under Article 299 of the Constitution? They cannot be enforced against the parties. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా సూట్ ఫైల్ చేయాలంటే ఎగ్నెస్ట్ గవర్నమెంటే చేయాలి, పార్టీస్ మీద వేయకూడదు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆల్సో జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ మీద సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు అండర్ 299 గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అయినట్లయితే. Union of India or state are juristic persons. Which one of the following are included in the concept of state? Article 12 definition of state. Under Article 12 Railway Board, Electricity Board, Judiciary. అంటే జుడిషియల్ పవర్స్ జుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ చేస్తే అది స్టేట్ కింద రాదు, కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్ చేసినప్పుడు జుడిషియరీ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ అన్నమాట. అంటే జుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా పర్సన్ కి ఎగ్నెస్ట్ గా ఇచ్చారు అనుకోండి, అంటే జనరల్లీ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎగ్నెస్ట్ గా వస్తుంది, ఒకరికి ఫేవరబుల్ గా ఒకరికి ఎగ్నెస్ట్ గా వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఎవరికైతే ఎగ్నెస్ట్ గా వస్తుందో వాళ్ళు మా రైట్ వైలేట్ అయిందని కోర్టుని అప్రోచ్ అవడానికి లేదు. ఎందుకంటే జుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ చేసేటప్పుడు జుడిషియరీ ఈజ్ నాట్ ఏ స్టేట్.
అంటే మనకి ఇక్కడ స్టేట్ లోకి వచ్చాయంటే వాళ్ళకి ఏంటి అండర్ ఆర్టికల్ 32 ఆర్ 226 ప్రకారం మనం కోర్ట్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. కానీ జ్యుడిషియరీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్ చేసేటప్పుడే స్టేట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ టైంలో అండర్ ఆర్టికల్ 12 కింద రాదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 3 ఇచ్చారు కాబట్టి ఆల్ ద అబౌవ్ ఉంది కాబట్టి పెట్టేయచ్చు. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చినట్లయితే ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్ అప్పుడే జ్యుడిషియరీ కమ్స్ అండర్ స్టేట్. జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ స్టేట్. The word procedure established by law under Article 21 means the law which is reasonable, just and fair. Procedure established by law. The word procedure established by law in Article 21 means law which is reasonable, just and fair. Entry on forest and protection of wildlife. Entry on forest and protection of wild animals and birds moved from state list నుండి concurrent list కి మార్చేశారు అన్నమాట. స్టేట్ టు కన్కరెంట్ లిస్ట్ కి త్రూ 42nd amendment of the constitution బట్టి. ఇనీషియల్ గా మనకి ఫారెస్ట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ బర్డ్స్ అనేవి స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. తర్వాత కన్కరెంట్ లిస్ట్ కి 42nd amendment ద్వారా వచ్చాయి. Entry 22 in concurrent list dealt with trade unions and industrial and labor disputes. Concurrent list entry 22 concurrent list trade unions అంటే labor laws related అన్ని కూడా industrial and labor disputes. Which article under the Constitution of India talks about participation of workers in management of industries? 43A Directive Principles of State Policy. అంటే వర్కర్స్ కూడా పార్టిసిపేషన్ లో మేనేజ్మెంట్ లో వర్కర్స్ కి కూడాను మేనేజ్మెంట్ లో పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండాలి అని 43A. దిస్ ఇస్ ఆల్సో త్రూ అమెండ్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట in Directive Principles of State Policy. Selvi's daughter Kavita had married. This case relates to Selvi versus State of Karnataka. Compulsory brain mapping and polygraph tests and narco analysis were in violation of Article 20 Clause 3 and Article 21 of the Constitution. అంటే ఎవరికైనా కంపల్సరీ బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ అండ్ పాలిగ్రాఫ్ టెస్ట్ అండ్ నార్కో ఎనాలిసిస్ టెస్ట్ అనేవి చేసినట్లయితే వాళ్ళవి ఆర్టికల్ 20 Clause 3 అండ్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ అవుతుంది అని సెల్వి అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. According to Article 71, disputes arising in connection with election of president or vice president are to be required into and decided by. If president and vice president election లో ఏమైనా disputes వచ్చినట్లయితే వాటిల్ని సుప్రీం కోర్ట్ రిజాల్వ్ చేస్తుంది అండర్ ఆర్టికల్ 71. ఆర్టికల్ 48A అండ్ ఆర్టికల్ 51G ఇవేంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై 42nd amendment. 48A and 41AG. This is Directive Principles of State Policy. This is fundamental duties. Environment protect చేయాలి. దీన్ని 42nd amendment ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. If by imposing solitary confinement there is total deprivation of friendship among co-prisoners coming and talking. అంటే solitary confinement ఏంటి, విత్ ఇన్ ద 4 walls పెడతారు, డార్క్ రూమ్ లో పెడతారనమాట. అలా పెట్టినట్లయితే టోటల్ డిప్రైవేషన్ అనేది అవుతుంది.
it would offend Article 21 of the Constitution. అలా చేసినట్లయితే solitary confinement చేస్తే Article 21 అనేది violate అవుతుంది. The liberty to move, mix, mingle, talk, share company with the co-prisoners if substantially curtailed would violation of Article 21. అలా solitary confinement లో పెడితే ఏంటి, ఎవరితో మింగిల్ అవ్వలేరు, ఎవరితో మాట్లాడలేరు, ఏ కంపెనీ ఉండదు, ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 21 అనేవి వైలేట్ అవుతుంది అని, అంటే సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ అనేది ఇవ్వకూడదు, ఇచ్చినట్లయితే ఆర్టికల్ 21 వైలేట్ అవుతుంది అని సునీల్ బాత్రా వర్సెస్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏఆర్ 1978 సుప్రీంకోర్టులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఎ డైనమిక్ కాన్సెప్ట్ విత్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి క్రిప్ట్, cabined and confined within traditional and doctrinal limits. From a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. అంటే ఈక్వాలిటీ ఈజ్ అపోజ్ టు ఆర్బిట్రరీనెస్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఆర్బిట్రరీనెస్ ఆర్ స్వర్న్ ఎనిమీస్. అంటే ఎక్కడ ఈక్వాలిటీ ఉంటే అక్కడ ఆర్బిట్రరీనెస్ అనేది ఉండదు అని మనకి ఈపీ రోయప్ప వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఏఆర్ 1974లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఈక్వాలిటీ అండ్ ఆర్బిట్రరీనెస్ అనేవి ఎనిమీస్. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ to acquire, hold, dispose of property is abolished by 44th Amendment. And right to property is abolished by 44th Amendment. Previously, their rights under right to property is a right under Article 19(1)(f) and Article 31 of the Constitution of India. 44th Amendment to danni remove chesaru. At present, Article 300A is the constitutional right, not a fundamental right. Which one of the following is covered under the definition of state, NCRT? State defined under Article 12 of the Constitution of India. The question whether fundamental rights can be amended under 368 came for consideration for first time. Shankari Prasad versus Union of India. ఇందులోనే ఫస్ట్ టైం కన్సిడరేషన్కి వచ్చిందనమాట, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని అమెండ్ చేయొచ్చా అని. ఇందులో శంకరి ప్రసాద్లో ఏం చెప్పారంటే సుప్రీంకోర్టు ఓకే చేయొచ్చు అని చెప్పారు. తర్వాత గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో నో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని అమెండ్ చేయకూడదు అని చెప్పారు. దాని తర్వాత కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళలో ఏం చెప్పారంటే ఓకే, Parliament can amend any part of the Constitution, including fundamental rights, but basic structure and basic feature of the Constitution shall not be amended అని చెప్పారు. A law which violates fundamental rights is not nullity or void ab initio, but comes only unenforceable under this Constitution. అండర్ దిస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 13(1) ఏం చెప్తుందంటే ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్ 31 ఏంటంటే ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ లాస్ ఏమైనా ఉంటే, అంటే మనకి ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏంటి, అప్పుడు మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేవు కాబట్టి ఏవైనా ఆఫ్టర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏవైనా లాస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని వైలేట్ చేస్తున్నట్లయితే they are not nullify or void ab initio. కంప్లీట్ గాను void ab initio ఏమీ అవు, నలిఫై కూడా అవు, బట్ ఓన్లీ అన్ఎన్ఫోర్సబుల్. ఓన్లీ అవి అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ అవుతాయి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ అమెండెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. అది అమెండ్ చేసే వరకు జస్ట్ షాడోగా ఉంటాయి అన్నమాట, ఎక్లిప్స్ గా ఉంటాయి, అంతేగాని అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ అవుతాయి కానీ నల్లిఫై అవ్వవు. ఆర్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో టోటల్ గా స్టార్టింగ్ నుండి కూడా
అవి వాడ బినిషో అనేవి అవ్వవు అని ఆర్టికల్ 13(1)A ప్రకారం డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ చెప్తుందన్నమాట. Equality of opportunity admits discrimination with reasons. This was observed by Apex Court in State of Kerala versus N.M. Thomas. అంటే అబ్సల్యూట్ ఈక్వాలిటీ ఉండేటప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ ఈక్వల్స్ అనేది ఉండాలి, కానీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇచ్చినట్లయితే ఎవరైతే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి కాస్త రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో డిస్క్రిమినేషన్ అనేది అలౌ చేస్తారు అని స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ ఎన్ఎం థామస్ ఆర్టికల్ 16(4) అంటే ఏంటి, ఆపర్చునిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ టైంలోన ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు అని స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ ఎన్ఎం థామస్ లో చెప్పారనమాట. న్యూ స్టేట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండర్ Article 3 of the Constitution. Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states can be made by the Parliament under Article 3 of the Constitution. Doctrine of pleasure with reference to civil servants is mentioned under 310. యూనియన్ లో అయితే, సెంట్రల్ లో అయితే ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్లెజర్, స్టేట్ లో అయితే గవర్నర్ కి ఉంటుంది. రైట్ టు నో ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఆర్టికల్ 19(1)A జనరల్లీ. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంక్లూడ్స్ రైట్ టు నో. Freedom of trade, commerce, intercourse throughout the territory of India under Article 301. Article 19(1)G లో ఏం చెప్తుంది అంటే టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ప్రొఫెషన్, ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ అని ఉంటుంది. కానీ మనకి 301లో అయితే స్టార్టింగ్ టైటిల్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ 301 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్, కామర్స్ అండ్ ఇంటర్కోర్స్ త్రూఅవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఫ్రీడమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ప్రొఫెషన్, ట్రేడ్ ఆర్ కామర్స్ అంతే ఉంటుంది ఆర్టికల్ 19(G)లో. ప్యాసివ్ ఎథనేషియా అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఈజ్ పర్మిసిబుల్ అని సుప్రీంకోర్టు అరుణా రామచంద్ర శ్యాంబాగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చెప్పారు. It was held by Supreme Court that balance between fundamental rights and directive principles of state policy is bedrock and basic structure of the Constitution in Minerva Mills versus Union of India. Ante directive principles of state policy and fundamental rights అనేవి harmonious construction ఉండాలి అని Minerva Mills versus Union of India లో చెప్పారన్నమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా చెప్పారు. కేసీ గజపతి నారాయణ్ డియో వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఒరిస్సా డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ ఆర్టికల్ 246 అండ్ 246A. ఏంటంటే కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది, వాట్ కెనాట్ బి డైరెక్ట్లీ కెనాట్ బి డన్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఏది డైరెక్ట్ గా చేయకూడదు, అది ఇండైరెక్ట్ గా చేయకూడదు. జనరల్ గా ఈ లెజిస్లేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే స్టేట్ లిస్ట్ లో అనేవి స్టేట్ చేస్తాయి, యూనియన్ లిస్ట్ లో అనేది పార్లమెంట్ చేస్తాయి ఎనాక్ట్మెంట్స్. కానీ ఈ కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లిస్ట్ లో వాటిని ఎంక్రోచ్ అయినట్లయితే లా చేసేటప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ అవుతుంది. ఒకవేళ స్టేట్ అయినా సరే ఒకవేళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా పార్లమెంట్ అయినా సరే స్టేట్ లిస్ట్ లోకి
ఎంక్రోచ్ అయినట్లయితే కలరబుల్ లెజిస్లేషన్ అనేది హిట్ అవుతుంది. రాజారాం పాల్ వర్సెస్ హానరబుల్ స్పీకర్ లోక్సభ. Privileges of legislature. Articles 105 and 195. 105 Parliament, 195 which relates to legislative assemblies. వీళ్ళకి ఏ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, టు రెగ్యులేట్ దేర్ ఓన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ప్రైవసీ ఆఫ్ డిబేట్, ఇన్ కెమెరా ప్రొసీడింగ్ చేయొచ్చు, పవర్ టు ప్రోహిబిట్ పబ్లికేషన్, ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అరెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా సెషన్స్కి వెళ్లే ముందు లేకపోతే సెషన్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 40 days లోపు ఎవరిని కూడాను ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరిని కూడా అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. రాజారాం పాల్ వర్సెస్ హానరబుల్ స్పీకర్ లోక్సభ. Article 1. India, that is Bharat, shall be Union of States. Article 1. A minister ceases to hold office if he does not become a member of legislature within 6 months is mentioned under Article 164 Clause 4. అంటే మినిస్టర్గా ఈవెన్ మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ ఆర్ పార్లమెంట్ కాకపోయినా సరేను వాళ్ళని మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయొచ్చు. కానీ మెంబర్గా అపాయింట్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 6 months లోపు వాళ్ళు ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యే అయి ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే అవ్వనట్లయితే వాళ్ళ మినిస్టర్ అనేది సీజ్ అవుతుంది, సీజ్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్. 123. It was held by Supreme Court of India that preamble was not part of Constitution of India in the case of In re Berbery versus Union of India, and this case was overruled in Keshavananda Bharati versus State of Kerala. In re Berberyలో ఏం చెప్పారంటే preamble is not part of the Constitution అని చెప్పారు. కానీ తర్వాత కేశవానంద భారతి versus State of Kerala preamble is also part of the Constitution అని చెప్పడం జరిగింది. By the Constitution 97th Amendment Act 2011 Article 19(1)(c)లో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేవి ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. కానీ ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఏంటంటే స్టేట్ లిస్ట్లోవి. స్టేట్ లిస్ట్లో వాటి మీద పార్లమెంట్ ఏదైనా ఎనాక్ట్ చేయాలి అంటే 2/3 స్టేట్స్ రాటిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీగా కావాలి. కానీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ని పార్లమెంట్ ఏంటంటే రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ లేకుండానే ఈ ఆర్టికల్ 19(1)(c)లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది. అందుకని సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే 97th Amendment ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని 20th July 2021లో డిక్లేర్ చేసింది. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ మిసెస్ కామధేను క్యాటిల్ ఫీడ్ ఇండస్ట్రీస్ లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. అంటే లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఆర్బిట్రరీనెస్. అంటే Supreme Court in Selvi and others versus State of Karnataka held that compulsory brain mapping and polygraph tests and narco-analysis tests were in violation of Article 20 and Article 21. Article 20 Clause 3 and Article 21 of the Constitution. Passive euthanasia is permitted in certain cases. Aruna Ramachandra Shanbag versus Union of India under Article 21. Equal pay for equal work can be enforced under Article 14 and Article 21. Equal pay for equal work. Equal pay అంటే right to equality ఉండాలి. Equal work, same work same. అంటే ప్రొఫెషన్లో మనకి ఆర్టికల్ 16 ఏంటి, మనకి ఏమైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ గురించి చెప్తుంది. ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఎన్ఫోర్స్ త్రూ ఆర్టికల్ 14 and 16. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ఫోర్స్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, ఎనాక్ట్మెంట్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలం.
మనకి 39 లో కూడా ఉంటుంది కానీ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. మనకి ఆర్టికల్ 14 and 16 ప్రకారం అయితే జస్టిఫైబుల్ రైట్స్ కాబట్టి ఎన్ఫోర్సబుల్. ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ కెన్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్, అందుకే ఎన్ఫోర్స్డ్ అన్నాడు. ఎన్ఫోర్స్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వస్తాయన్నమాట. The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws. Article 256 అంటే ఏదైనా స్టేట్ ఏదైనా executive powers of every state shall be exercised to ensure compliance with the laws made by state. ఏమైనా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే లాస్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ ని గుర్తు పెట్టుకొని ఏమి కూడా కంప్లై అయ్యేటట్టు చూడాలన్నమాట. ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయినట్లయితే అలా అప్పుడు ఏంటంటే అవుతుందంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రిపగ్నెన్సీ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి కంప్లై అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. స్టేట్ ఏం చేసినా విత్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ చేసే లాకి కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి అన్నమాట అని 256 చెప్తుంది మనకి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 130. జస్టిస్ రామనందన్ కమిటీ రిలేట్స్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రిమి లేయర్స్ అమంగ్ ఓబీసీస్. ఓబీసీలో క్రిమి లేయర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమని ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేశారనమాట. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ 131 అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉంటాయంటే ఏమైనా డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ అయినా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ వర్సెస్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్ అయినా, లేకపోతే బిట్వీన్ 2 స్టేట్స్ మధ్యలోనైనా ఏదైనా అయినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఇంకొక ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆర్టికల్ 32 రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఈ 2 ఉంటాయి అన్నమాట. Laws declared by the Supreme Court shall be binding on all courts under 141 precedent. అంటే one of the source of law is precedents, means laws declared by the Supreme Court. A 7-member bench of Supreme Court unanimously struck down Class 2D of Article 323A and Class 3D of Article 323B of Constitution relating to tribunals, excluded jurisdiction of High Court and ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటింగ్ టు ట్రిబ్యునల్స్ కే ఉంది అండ్ హైకోర్ట్ కి సుప్రీం కోర్ట్ కి ఎక్స్క్లూడ్ చేశాయి. కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఫర్ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్ ఈజ్ వెస్టెడ్ అండర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అండర్ 226 and 32 ప్రకారం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఏమైనా లా చేసేటప్పుడు ఆ లాస్ మీద క్వశ్చన్ చేసేది ఎలా చేస్తారంటే మన త్రూ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, కాన్స్టిట్యూషనల్ లా కాదా అని. కానీ వాటికి ఓన్లీ ట్రిబ్యునల్కే వెళ్ళాలి అని అలాగా బై ఎక్స్క్లూడింగ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అనేది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ అవుతుంది అని ఎల్ చంద్రకుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చెప్పారు. ఇది మనకి 2024 తెలంగాణ డీజేలో కూడా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. Father of which of the leader has been Deputy CM, Deputy Prime Minister of India? Okay. Okay, ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మనకి డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరికి కూడా ఇవ్వలేదన్నమాట, వేకెంట్ గా ఉంది ఆ పొజిషన్. Now no deputy PM. Who was the constitutional advisor
to the Constituent Assembly, B.N. Rao. Concept of judicial review in India is based on procedural established by law and doctrine of implied powers of legislature. దీని ప్రకారం జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ట్రీటీస్ ఇది కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇంప్లైడ్ పవర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. Protection of environment is for directive principles of state policy and fundamental rights. Item education belongs to concurrent list. అంటే కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఉందనుకోండి, పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేయొచ్చు, స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ కూడా ఎనాక్ట్ చేయొచ్చు లాస్ ని. While interpreting the phrase equality before law contained in Article 14, the Constitution, Supreme Court constantly maintained that equality means. Supreme Court Article 14 ni ela cheptundi ante equality ante among equals that law should be equally administered. Equal should be equal. Equal should be treated as equal. Unequal should be treated unequal. Among equals, law should be equal and should be equally administered. సమానమైన వాళ్ళ మధ్య సమానంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అన్ఈక్వల్స్ మధ్యన ఈక్వల్ గాను అడ్మినిస్టర్ చేయకూడదు. నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే అవైలబుల్ మీన్స్ అట్ ప్రెసెంట్ 6 ఉన్నాయి. ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో అయితే 7 ఉంటాయి. Which one of the following fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of the Constitution? Right to constitutional remedies under Article 32. Article 32 itself is a fundamental right. This is the heart and soul of the Constitution. Ani B.R. Ambedkar చెప్పారు. రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ ద కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్? 6 years or 65 years, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. ఏది ఫస్ట్ అయిపోతుంటే అది అప్లై అవుతుంది అనమాట. అండర్ ఆర్టికల్ 148 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ Which one of the following writs is the bulwark of personal liberty? Free habeas corpus. Personal freedom ki writ habeas corpus. This is also called as freedom writ. Habeas corpus ni freedom writ అని కూడా అంటారు. Supremacy of law, equality before law, predominance of legal spirit are the basic principles of doctrine of rule of law. Rule of law, which was provided in Article 14. Rule of law, doctrine of rule of law lo supremacy of law, equality before law and predominance of legal spirit are the basic principles of doctrine of rule of law, which was also provided in Article 14 to our Constitution. Rule of law is antithesis to arbitrariness in all civilized societies. అంటే ఎక్కడ ఆర్బిట్రరీనెస్ ఉందో, అంటే ఆర్బిట్రరీనెస్ అంటే నాట్ ఈక్వాలిటీ. రూల్ ఆఫ్ లా ఇస్ యాంటిథీసిస్ మీన్స్ అపోజ్ టు ఆర్బిట్రరీనెస్ ఇన్ ఆల్ సివిలైజ్ సొసైటీస్ అన్నిటిలో కూడా. It has come to be regarded as a mark of free society. It seeks to maintain the balance between opposite notions of individual liberty and public order. It was opened by Justice H.R. Khanna in famous habeas corpus petition case law. H.R. Khanna habeas corpus case. Additional ADM Jabalpur versus Sivkant Shukla లో మైనారిటీ జడ్జిమెంట్ హెచ్ఆర్ కన్నా ఇచ్చారనమాట. ఆఫ్టర్ దట్
ఈ కేసుని ఓవర్ రూల్ చేశారు. ఇందులో ఏం చెప్పారంటే రూల్ ఆఫ్ లా ఈజ్ యాంటీథీసిస్ టు ఆర్బిట్రరీనెస్ ఇన్ సివిలైజ్ సొసైటీ అని మైనారిటీ వ్యూ ఇచ్చారు. అప్పుడు అందరూ కూడా హెచ్ఆర్ కన్నాని అపోజ్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శుక్లా ఈజ్ అ బ్యాడ్ లా అని తర్వాత చెప్పారు. అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ హెచ్ఆర్ కన్నా ఒపీనియన్ ఈజ్ ప్రివైలింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.